Good morning friends! Welcome to my channel, Delia Chrissy. Sa araw na ito, luto tayo ng sinigang na belly ng tuna. But first of all, I'll teach you how to clean the fish properly para hindi siya maging malansa. This is 2.5 kilos. Fresh. Linisan muna natin siya. Special for fish. So pagpasensyahan nyo na kung medyo luma na siya kasi siguro isang bangka na isda ang naging services nito sa akin. I use scissors to cut this. First, we have to cut the head. Of course, we need the belly. So we have to cut it from here. Diretso na doon. So we can have the whole belly intact. Ayan na siya. Tanggalin natin yung I will slice like this because I'm going to make this ginataang tuna. Tingnan nyo guys kung paano siya ka-fresh. Kailangan gumamit ng sharp knife, but you have to be very careful with your fingers para hindi kayo masugatan. Para sa tuna sandwich. Steam ko lang siya ng maraming luya. Nabiyak na natin yung ulo, so it's easier to take this off pag open na siya. Ganito. At hilain. Tanggalin lahat yung nasa loob para hindi siya maging malansa. Ngayon tapos na natin in-slice yung tuna. I already sliced the tuna. So I don't need to wash them yet. First, I have to marinate this with lemon. Ang dami kong mga kaibigan dito na nagtatanong, bakit daw yung fish ko hindi malansa? Most of the fish I cook here are dorado and this tuna. Pero lahat ng seafood na niluluto ko, hindi daw malansa. So, nagtatanong sila, ano ang sikreto ko? So, the secret is, tapos ko siya in-slice, hindi ko muna siya hinuhugasan. So first, I have to marinate it with salt. Use rock salt. Kaya lang naubusan ako ng salt, ng rock salt. So, ito na lang. So, marinate ko muna ito ng salt. At saka, ko pipigaan ng calamansi. So, marinate this for about 20 to 30 minutes. Yeah, the other parts gagataan ko yan. Pagkatapos ng about 30 minutes, we have to wash this first before we cook the tuna. So ayan guys, ayan ang sikreto kung paano hindi maging malansa yung isda nyo. Any kind of fish, ganun ang gagawin nyo. Okay? So I hope you like this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to ring the notification bell so you won't miss my future video. Thank you for watching. Bye!